press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about force and different types of forces and the uses of force. Yes, force means push or pull is called what? Force. Yes, there are the many uses from this force. See, it helps to move an stationary object and it helps to stop an moving object and it helps to change the direction of an object and it helps to move fast moving an object and it also helps to slow down the moving object and it helps to change the shape and size of an object. See, these are all the uses of force and there are different types of forces are there. Muscular force, gravitational force, frictional force and then elastic force and then mechanical and buoyant force. See, buoyant force is one of the type of force. So there are the different types of forces are there. About all these things we already learned in the last session, isn't it? Yes, right. Yes, dear students, today I am going to discuss about simple machines. So now ಇವತ್ತು simple machines ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, these simple machines are man-made. Mainly, see, these simple machines are man-made. Okay, see, these simple machines are make easy to do work. So ಈ simple machines ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, for example, cutting player or a screwdriver or a forceps means ice holder. See, these are all simple machines. So ನಾವು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. See, stapler and then ice holder. See, we cannot consider this ice holder is one of the machine. But see, this ice holder, whatever stapler and screwdriver, see, these are all machines. So ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸಿ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳೋದು ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಮೊಬೈಲ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಸಿ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮೆಷಿನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಐಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ make our work easy to do work. Okay, so that's why, see, these simple machines are very useful to us in our daily activities. So ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಹಿಂಜ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಡೋರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಡೋರು ಈ ಹಿಂಜಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Yes or no? So by using this hinge, so this one hinge acts as a simple machine. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡೋರ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಡೋರ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ನಾವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಿಡಿಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಹೌ? ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಡೋರ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಡೋರ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅಂತ ಕೈ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಹಿಡಿಕೆಯಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೋರ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಡಿಕೆನೂ ಸಹಿತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್. Okay, there are many different types of simple machines are there. There are example like a lever, pulleys, wheel and axle, screw, wedge and inclined planes. See, these are all different types of simple machines are there. As
First we are going to learn about the levers. Okay, yes. See, the lever is one of the companies of the simple machine. Okay, it's a combination of simple machine, that it is the lever. See, normally this lever is helps to lift the things. See, this lever is helps. It's one of the simple machine. Okay. So one of the example from simple machine we use to lift objects or things. We use it as for lift the objects. See, for example, the long bar is used to move a boulder. See, this is the one of the example for lever. See, in lever there are three main parts are there. See, in the lever there are three main parts, that it is fulcrum, effort and load. See, there are three main parts in a levers, that it is fulcrum, effort and load. See, fulcrum means what? See, fulcrum is one of the point where on the object, see, on the lever. See, fulcrum is the point. So this one is the point where the lever gets support. Lever gets the support. So this one is fulcrum. See, fulcrum is the one of the point where a lever gets the support. And what is effort? See, effort is a force. So effort is what? Force. See, we use on the lever. See, normally effort is a force we use on the lever. And what is a load? Load means is a weight lifted. Load is a weight lifted. See, there are the three parts in the lever, that it is a fulcrum, effort and load. So fulcrum is the point where the lever gets supported and the effort is a force, see, we use on the lever, and the load is a weight lifted. Okay, in the lever there are three types of levers are there. First class lever, second class lever and third class lever. See, in the lever there are three class. There are three class in lever. So let's start to discuss about one by one. So ಒಂದೊಂದೇ lever ಬಗ್ಗೆ detail ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So first class lever. See, in first class lever, see, there is it has fulcrum between the load and effort. Say for example like this. In this first class lever, the fulcrum, see, fulcrum is the point where the lever gets supported, isn't it? See, I will write F for fulcrum, okay, and L for load, E for effort. Okay, see, fulcrum is in between the effort and load. So fulcrum elliratte, it's a point where lever gets supported. So see, this one point is in between the first class lever and the
effort and load is in the both side end. See, for example, that it is cutting plate. So cutting plates. See, normally in cutting plates, so ನಾವೀಗ ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ wood cutting plate. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇರ್. ಸೊ ನಾವು ವೈರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ fulcrum, okay, and here is a load, and here we are going to give effort, isn't it? See, you just understood. See, here we are going to apply what? Effort. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತುದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಫರ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೋಡ್, ಸೊ ವೇಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಕ್ರಮ್. ಸಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ? ಫುಲ್ಕ್ರಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀಸರ್. See, this one is handle and this one is what? Fulcrum. This one is effort and here is load. So, to cut piece of cloth. So, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ and the load is in at the other end. See, we call it is a first class lever. Okay, so in the first class lever, fulcrum is in between the effort and load. See, these are all the example for first class lever. As in second class lever, as in second class lever, as here load is in one side and the fulcrum is in down and the effort is here. See, in the second class lever, so it has a load between the fulcrum and the effort. So normal agi load ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಕ್ರಮ್ನ ಮಿಡಲ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಲೆವರ್ ಇಸ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಓಪನರ್. ಸಿ, ಬಾಟಲ್ ಓಪನರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಾಟಲ್ ಓಪನರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ಕ್ರಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫುಲ್ಕ್ರಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಫುಲ್ಕ್ರಮ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಓಪನ್ ದ ಬಾಟಲ್. ಸೇ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್. ಸಿ, ಈ ನಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಾಲ್ನಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವಾಲ್ನಟ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ನಟ್. ಸಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಟ್ನ ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ನಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮಿಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಕ್ರಮ್, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ lever gets supported in the dead end, means it's a fulcrum. Okay, so illi effort, so here is the fulcrum and then load is in the middle of a fulcrum and effort. See, this is about second class lever. And the third class lever,
is in the third class lever is like this. Here is a load and here is a fulcrum and effort is in the middle. See, effort is in middle in the third class lever. See, in the third class lever, the effort is in middle between the fulcrum and load. See, for example, stapler. See, stapler is one of the best example for third class lever. See, normally, so this stapler, alva? So this one is what? Stapler. Okay, yes. See, here is a load. So illi now work ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. So here is the load and see here we are going to effort and this one is a point is fulcrum. See, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ಕ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫರ್ಟ್ನ ಮಿಡಲಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಿ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದ ಲೆವರ್. ಸಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಫರ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫುಲ್ಕ್ರಮ್. ಸಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಚಿಮ್ಟ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಪ್ಪಳ ಹುರಿದ್ರೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಮ್ಟ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್. ಆರ್ ಐಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ನಾವು ಐಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಮ್ಟನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಚಿಮ್ಟ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಹಪ್ಪಳನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಿವ್ ಇರುತ್ತೆ and here is a load. So this one is effort and load and this one is fulcrum. Understood? Yes. See, there is the third class lever. See, in the third class lever, so effort is in between the load and fulcrum. Okay, so ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ನ ಮಿಡಲ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆವರ್ is get supported in the other end. So this is about third class lever. Okay, dear students, see in the first class lever is a effort and load. See, this fulcrum is in between the effort and load. Example, cutting plate and scissor. And in second class lever, see load is in between the effort and fulcrum. So load is in between the effort and fulcrum. Say example, bottle opener. And in third class lever, the effort is in between the load and fulcrum. Example, stapler, ice holder, all this. Okay, understood? Yes. In the next part, that it is an inclined plane. See, inclined plane means what? See, the lever is helps to lift the things. See, this is the one of the simple machine type. Okay, next one that it is inclined plane. See, this inclined plane is a what slope which makes work easy. So inclined plane is a slope which makes work easy. Which makes work easy. As you just notice, right? See in the workers, see the workers load or unload in a truck. So ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ವರ್ಕರ್ಸು, they use what? Plank of wood. Plank of
wood as a inclined plane. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಜಾರಬಂಡಿ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಕ್ ವರ್ಕ್ ಈಸಿ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ದ ಟ್ರಂಕ್. ಸಿ ವರ್ಕರ್ ಯೂಸ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, there is a truck. ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಈಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೆವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್, ಸೊ ಒಂದು ಹಲಿಗೆನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಈ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪುಷ್ ವಾಟ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಈಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ನಾವು 4th ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಚೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಬೆಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ವೀಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. See, we call it that it is a ramps. Okay, see the many uses from this inclined plane. Okay, yes, right. And cars and scooters also. See, in the cars and scooters can move to a higher level easily if there is a slope joining to lower and upper levels. Even road up a hill. So hill station ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So we have to give more effort to go up. See, for example, so hill stations. So ಹಿಲ್ನ ನಾವು ಹತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ, ಈಗ ಆಗೊಂಬೆ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಗೊಂಬೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆ ಸೈಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಅನ್ಲೋಡ್ ಆರ್ ಲೋಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, these are all about inclined plane. And next one, that it is pulley. Another one, simple machine, that it is pulley. A pulley is a simple machine. It's look like a wheel. So ಈ pulleys ಅನ್ನೋದು one of the simple machine. It's look like a wheel. Okay, and this one pulleys are used to lift the weight things. So normal ಆಗಿ pulleysಗಳನ್ನು weight thingsನ
ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ pulleys are there, fixed pulleys and movable pulleys. See in the pulleys there are two types of pulleys are there, that it is movable pulleys and fixed pulleys. Okay, see in fixed pulleys we can see this fixed pulleys in villages, ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪುಲ್ಲೀಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈಗ ವೆಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಲ್. ಸಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪುಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪುಲ್ಲೀಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಪ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಕೆಟ್ ಪೋಟ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ನ ರೋಪ್ನ ಎಳೆದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಪುಲ್ಲೀಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪುಲ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್, ರಾಕ್, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಅವರೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಪುಲ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್, ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಸ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರೋಪ್ನ ಎಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೋಪ್ ಎಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪುಲ್ಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ರೋಪ್ನ ಎಳೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಎಸ್. We can, there are two types of pulleys, movable and fixed pulleys. So movable pulleys ಗೆ example, see this movable pulleys are used to lift very heavy loads. Movable ಪುಲ್ಲಿನ ನಾವು ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ 2 sections ಆಫ್ ರೋಪ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೂವೇಬಲ್ ಪುಲ್ಲೀಸಲ್ಲಿ 2 sections ಆಫ್ ರೋಪ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a movable pulley, and see by using the 2 sections of ropes we can easily lift heavy weight. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಯ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುಲ್ಲೀಸಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಪುಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪುಲ್ಲೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ wheel and axle. Wheel and axle. Yes, see this wheel is ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಪುಲ್ಲೀಸ್ನ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪುಲ್ಲೀಸಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ವೀಲ್ ಟೈಪು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಿ ಇನ್ ದ ವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಈಸಿ. ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಲ್. ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ವೀಲ್. ಸೊ ಒಂದು ರಾಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, wheel. Okay, see this diameter of a rod is attached to this wheel. Okay, we call it, this rod is a axle and this one is what, wheel. Yes, in the wheel it's a simple machine with the wheel that turns on the axle. So wheel turn ಆದಾಗೆ axle turn ಆಗುತ್ತೆ. So axle turn ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. See for example, screw driver.
See, this screwdriver is the one of the example for wheel and axle. See how? See, this one is wheel and this one is axle. ಸಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸ್ಕ್ರೂನ ನೀವು ಈಗ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರೂನ ಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ಅದೇ ನೇಮೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಲ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೀಲ್. ಸೊ ನಾವು ವೀಲ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ವೀಲ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೂಸ್ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we use what screwdriver. See, this is the one of the example for wheel and axle. See, wheel and axle is the one of the simple machines. See, that one is helps to make the work to do easy. Okay, yes, right. And next one simple machine, that it is a screw. Screw is the one of the example for simple machine. It's look like a nail and grooves cutting to in this screw. So nail ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, so this one is screw. Okay, this one is what, nail. Okay, this is screw is a look like a nail. So screw no look like a nail, isn't it? Yes, but with the grooves cut in it. Okay, it has the winding edge called the thread. See, this one has a winding edge called what, thread. See, it takes less force to insert a screw in wood than a nail. Therefore, the screw increases a force. The threads hold the wood more firmly than a nail. A screw is actually an inclined plane wood round a rod. Okay, see, normally we use a screw for many different things. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡೋರ್ನ ಹಿಂಜನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡೋರಿಗೆ ಈ ಹಿಂಜನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಐರನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಏನಿದೆ, ಹಲ್ಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವುಡ್ಡಿಂದು. ಸೊ ಆ ಹಲ್ಗೆಗೂ ಮತ್ತು ಐರನ್ ರಾಡಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಈಗ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟ್ಲಿ. ಸೊ ಟೈಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೂಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್. Yes, dear students, today we discussed about simple machines. Simple machines are a man-made things. It helps to work easy to do. See, there are different types of simple machines are there. The lever, wedges, inclined plane, and then screw, pulleys, wheel and axle. As in the lever, there are three main parts in a lever, that is the fulcrum, effort and load. The fulcrum is the point where the lever gets support,
and the effort is the force is used on the lever, and the load is a weighing weight. See, in the levers there are three types of levers are there. First class lever, second class lever and third class lever. As in the first class lever, see the lever, see fulcrum is in between the, see the fulcrum is in between the load and effort. Example for first class lever, that it is cutting plier or a scissor. As in the second class lever, see in the second class lever, the fulcrum, see the second class lever, load is in between the effort and fulcrum, sorry. So in the second class lever, the load is in between the effort and the fulcrum. But in the third class lever, the effort is in between the load and the fulcrum. Example for the third class lever, that it is ice holder and also stapler. Okay. Yes, in the pulleys, say pulleys are a type of a wheel, it helps to lift the things. See, normally villagers are use these pulleys for to lift water from the level. And the inclined plane is one of the type of a slope. It's easy to climb the same height by using ladder. So ladder na use ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು inclined plane na use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ same height na ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು. See, we can see the inclined plane in hospital ramps. It's used to push the wheelchairs. And then is about wheel and axle. See, wheel and axle is a type of machine. See, the wheel is attached to the diameter of a rod. We call it as an axle. Okay, and then screw. So screw is one of the type of, it's look like a nail and there is a grooves cut in it. See, it holds the two things firmly. And then in the pulleys, there are two types of pulleys are there, fixed pulleys and moving pulleys. Okay, dear students, today we discussed mainly about simple machines. As in the next class, we are going to learn about energy and different types of energy. Okay, thank you my dear students.